How are you? I hope all are you fine. And all of you take your textbook and take the next third lesson, next topic. Some more topics also we want to study in this chapter. More on HTML. Okay. And here last class we discussed about frames. Frames ne kurichu nammal parnille. And here also we want to discuss about frame set. It is a tag that is used to set our frame. Okay. Frame. What is frame? HTML provides a feature to display more than one web page on a single screen or tab of web browser. Single screen നമുക്ക് വെബ് പേജുകളെ ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ട് കാണാം അല്ലേ. മോർ ദാൻ വെബ് പേജ്, ഒരു വെബ് പേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെബ് പേജസിനെ നമുക്ക് കാണാം ബൈ യൂസിങ് ഫ്രെയിംസ്. ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ്. Every section contains a different HTML web page to display. Many frames of the web browser window constitute a frame set. These frames are defined using the frame set tag. Frame set tag ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാഗിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രെയിം സെറ്റ്. And then we can see an example. That is ABC public school admissions events activities. That is in one frame, and ABC public school day activities in the school. That is another frame. Like a vertical frame set. And its coding also the HTML header, title, frames. Like title close ചെയ്തു. Then after that head also closed. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ കോൾസ് ഈക്വൽ 35%, 65% ക്ലോസ് ചെയ്തു. പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കോൾസ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് കോൾസ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൾസ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഫ്രെയിം ബോർഡർ ഈക്വൽ 0. ഫ്രെയിം ബോർഡർ ഉണ്ട് അവിടെ. നോ border equal 0. src equal d colon self html ഡാറ്റ, അതായത് നമ്മുടെ പാത്താണ്, നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ വഴിയാണ് അവിടെ ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഫ്രെയിം ബോർഡർ അഗൈൻ 0 രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ആൻഡ് src d colon activities dot html. Then close the frame set option tag, then close HTML. സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഒരു വിൻഡോയിലെ രണ്ട് ഫ്രെയിമുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാം വെബ് പേജുകൾ. ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദി ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് ഡിഫൈൻസ് ഹൗ ടു ഡിവൈഡ് ദി വിൻഡോ ഇൻടു ഫ്രെയിംസ്. വിൻഡോയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. And is there any borders? No, we didn't set borders. Border നമ്മൾ equal 0 കൊടുത്തുകൊണ്ട് there is no border. Okay, here the frame set tag is dividing the window into vertical frames using calls attribute. Vertical frames are and they used calls attribute. Already പറഞ്ഞു calls എന്നുള്ള attribute ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Calls attribute. Calls attribute ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് for dividing the window into like this. ഇതുപോലെ vertical window ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ calls attribute ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, then next, when the window is to be sectioned horizontally ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then rows attribute is used.
Horizontally ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന attribute ആണ് rows attribute. Rows attribute is used. Horizontal frames ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ rows attribute, vertical frames ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ chords attribute നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Then there also another example in your textbook. That is 3.6. ABC Public School. That's heading activities in the school. That is one window. And the yellow colored, that is another window. Okay. This is an advertisement. That is another one. HTML head, title, frames rows. Title closed, then head closed. Then frame set rows equal 13%, 60%, 27%. Rows മൂന്ന് അളവുകൾ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 13, 60 and 27. Then frame SRC. Okay, 3 frames that here shows frame SRC D, advertisement HTML, frames SRC, activities HTML, then advertisement to HTML, .html. This is an advertisement, that is a red. Okay, here there is 3 windows. That is മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റെഡ് കളർ, റെഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ this is an advertisement എന്നുള്ളത് മുകളിൽ, and then സെൻറ്ററിൽ മറ്റൊരു വിൻഡോ, and that yellow colored window is next. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കോഡാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്തു. another type of frame അല്ലേ, മറ്റൊരു തരം ഫ്രെയിമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Let us create a subdivided window with both rows and chords attribute. Rows and chords attribute, രണ്ട് attribute നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, how? Listen. In this example, the window is divided into 2 rows and the second row is further divided into 2 columns. The window is divided into 2 rows and the second row is further divided into 2 columns. രണ്ട് റോ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ റോ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കോളം കൂടി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ABC പബ്ലിക് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻസ് ഇവൻറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള കോളം ആൻഡ് ABC ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രെയിംസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വെബ് പേജുകൾ സീ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ പേജുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്, അതെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഇൻ റോസ് 3% means that the first row is taking 30% of the total space of the browser window and means that the remaining space taken by the second row. Next, for the examples ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. That is 3 different ways, horizontally, vertically, that is for vertical division we use chords attribute. Vertically നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് chords attribute യൂസ് ചെയ്തു. horizontally ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ rows attribute യൂസ് ചെയ്തു. And then combination of these also we used here. Examples നമ്മൾ കണ്ടു. There is 3 examples. Okay. Then attributes of frame set tag. Frame set tag attributes അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ലാസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. കോൾസിനെ കുറിച്ചാണ്. കോൾസ് attribute declares the number of columns in the frame set and their size or width. This attribute declares the number of columns in the frame set and their size or width.
number of columns in the frame set. Okay, also declare the number of columns. Columns in application. Okay, and the size width. Then rows. Display or it declare row. Row declare number of rows. It declare the number of rows. Okay, it declare the number of rows in the frame set and their size and height. Then border. This attribute is used to specify the thickness of border for each frame. Each frame has or have not borders. Border ഉണ്ടാവാം, border ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. And we have to give very thick border. അല്ലേ, നല്ല കട്ടി കൂടിയ ബോർഡർ കൊടുക്കാം, അട്രാക്റ്റീവ് ബോർഡർ കളർ കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബോർഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് the thickness of your border. Then next, border color. This attribute sets the color of a frame's border. It sets the color of the frame's border. Then attributes of frame tag. This frame tag attributes are ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൽ കോൾസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, റോസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, ബോർഡർ ആട്രിബ്യൂട്ട്, PG കളർ, ബോർഡർ കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, കോൾസ് declare the number of columns. Rows declare the number of rows. Then border declares the thickness of your border. Then border color declare or it is used to display a special color in your border. Then okay, frames, attributes of frames, SRC, frame border, margin width and margin height, no resize and scrolling. These are the attributes of frames. Once again, SRC, frame border, margin width and margin height, no resize and scrolling. These are the attributes of frames, that is SRC. First attribute is SRC attribute. SRC attribute shows the path of the file. Then frame border attribute shows or it displays the border or not. If you give 0 value, then it didn't show the border. Then if you give value of 1, then it shows the border. Then margin width and margin height. Margin, to set the frame margin we use this attribute. To set the frame margin we use this attribute. Then no resize. To prevent the resize we use this no resize. Prevent the resize means if we click and drag our frame window, it will change its size, big or small, and a no resize option or no resize attribute stores this resizing capacity. Then scroll bar, it shows scroll bar if there is more than contents fit to your window. നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രോൾ ബാർ ഷോ ചെയ്യാം. There are 3 options to show this scrolling: yes, no and auto. If you give yes value, then it shows the scrolling always, and if you give no value, it didn't show the